by Immigration Voice Network. Hello everyone, welcome back to our weekly live and good morning to all the people who have joined from USA and good evening for the all people who are watching from India. So ma'am is here with us. Hello ma'am. Welcome. Hello. Thank you. So guys, I hope your weekend is going good. So మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా రిగార్డింగ్ ఇమిగ్రేషన్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ అయినా మీ ఓన్ క్వశ్చన్స్ అయినా కానీ మీరు కామెంట్స్ లో పెట్టండి. మ్యామ్ ఈస్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇమ్మీడియట్లీ అండ్ సి పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అయినా అవ్వచ్చు మీ ఓన్ ఇమిగ్రేషన్ గురించి లేదా జనరల్ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఎనీవే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ వీడియోని ఇమీడియట్ గా షేర్ చేయండి, వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట. వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అవర్ లైవ్ టైమింగ్స్, ఎందుకంటే ఈ టైం అయితే ఇండియా అండ్ యుఎస్ కి కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది అనేసి ఈ టైంలో పెట్టాము. సో ఓకే మ్యామ్, సో ఈ వీక్ జరిగింది చెప్పండి. Go ahead. ఈ వీక్ లో ఏమేమి జరిగింది, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్, ఫస్ట్ అది ఒకసారి తెలుసుకొని దెన్ వీ కెన్ మూవ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్. There's so much going on, but right now in the US, there is also a new issue that has come up. Everybody has to get their driver's license or IDs updated to what's known as a real ID. If they don't have the real ID, they cannot even travel domestic, because even the TSA, who does the inspections at the airport for the domestic travel, is telling people that we'll have to take you to a secondary inspection area if you do not have a license that is updated to a real ID. And the US CIS offices have announced as of last week that if you're coming for an interview without a real ID, they can even deny you your interview. Oh, okay. So I never heard about real ID. I think last few sessions back మనం అనుకున్నట్లున్నాము ఇంతకు ముందు ఉంది అని. This issue has been talked about for the last until we did not discuss, but I've been talking about it in other webinars too. For the last 2 years, the government has been saying that everybody has to comply with the real ID. ఇప్పటి వరకు తెలిసింది ఏంటంటే డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రియల్ ఐడి అపార్ట్ ఫ్రమ్ పాస్పోర్ట్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా No, it's not. And not every driver's license has the real ID. If they have the old ones, they don't have the real ID emblem on that. So they have to go and upgrade it to the real ID. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ నార్మల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ రియల్ ఐడి. Correct. So guys, but even if if you somebody has renewed their license in the last 1 year or 1.5 years, they automatically got it upgraded to a real ID. But if it's 5 years, 8 years old, then you don't have it. Okay. So maybe so in have future, to go and get it upgraded to a real ID. సో ఇప్పుడు మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఇచ్చే డ్రైవర్స్ లైసెన్సెస్ అన్ని రియల్ ఐడి స్టాంప్ తో వస్తాయి. ఓకే, absolutely. ఓకే, దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఓకే, so anybody who's not done, and it's not just non-immigrants, it is legal permanent residents, it's also US citizens, everybody. For everybody. Okay, that's a good thing. And ఎనీవే ఇంతకు ముందు కూడా ఇవన్నీ ఉండేవే, ఇప్పుడు మనం అన్ని ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి మ్యామ్ ఇలా ఎవ్రీ వీక్ మన లైవ్ లోకి వచ్చి మనం ఎలా ఉండాలి, ఇప్పటి నుంచి ఏమేమి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఇప్పటి వరకు మీరు చేయకుంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా వెళ్ళండి అండ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. సో మ్యామ్ లాస్ట్ వీక్ EB-5 మేము వీడియో పెట్టాము, ఆ తర్వాత చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఆఫ్లైన్ లో. లైక్ దిస్ ఇస్ completely new concept, especially in India. This is completely new concept. So ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఈ వీక్ మీరు ఎప్పుడు వస్తారా అండ్ ఎప్పుడు క్లారిఫై చేస్తారు ఇన్ ప్రొఫెషనల్ వే, ఒక ప్రాపర్ ఇన్ఫో మీరు ఇవ్వాలి అనేసి.
So can you briefly explain about EB-5 first before I go to the Sure. questions? Well, the EB-5 is an investor program, and it supports economic growth and stimulating job creation in the United States with a capital investment which provides investors and their families an opportunity to live, work, and study in the United States without the need for an employer sponsorship or any other family based sponsorship. Otherwise, Oh, normally you need a family to sponsor you or an employer to sponsor you. Basically, there are five categories of employment base: EB1, EB2, EB3, EB4, and EB5. EB5 is the investment centric approach that sets EB5 apart from the US immigration visa program by directly linking immigration benefits to economic development and providing an investor and his family a chance to get their green card, in the US. This is basically how it all started. Uh, the immigration in the US is allocated by family based immigration for the whole world, which breaks down to about 480,000 annual allocations. And then 140,000 is for employment based allocation. So we'll go through what is EB5. Basically, as I said, it is an investment based creation of employment and economic growth in the United States, which allows a person to get the green card. They don't need an employer to sponsor, and they can get the green card. చాలా మందికి ఇది తెలియదు మ్యామ్. లైక్ మన దగ్గర ఏంటంటే యుఎస్ కి ఎక్కువ మంది ఎలా వెళ్తారు, H1 మీద సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు వెళ్తారు అండ్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి గ్రీన్ కార్డ్ కి వెళ్తారు. ఓన్లీ ఈ పాతే అందరికీ తెలుసు, కానీ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కాకుండా కూడా ఇలా డైరెక్ట్ గా గ్రీన్ కార్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి గ్రీన్ కార్డ్ తెచ్చుకోవచ్చు అనేది అసలు ఎప్పుడు Absolutely. వినని కాన్సెప్ట్. Engineer avakkarledu, they don't have to be an IT person, they don't have to be a doctor, lawyer, any professional. But if they have the money, చాలా మంది they're into agricultural, they're into business, ఇండియాలో కానీ వరల్డ్లో ఎక్కడైనా కానీ they're running their own, and they are great business people. They're amazing business people. ఎక్కువ మంది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు, కొద్దిగా టీచర్స్, డాక్టర్స్ అలా కాకుండా ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు అంటే Anybody. This does not require you to have a degree. This does not require you to be a professional. So all we need is certain requirements of investment. Okay. So before going forward with the investment details, age, ma'am, any age limit? No, there is no age limit. Somebody can be 70, can be 80, can be 65, can be 45, 55, can be a man, can be a woman. Yeah. But the only advantage for a lot of people also in the US, you refer to people being on H1, coming as teachers, coming as IT, coming as engineers. So they have their employer who filed their green card. But those categories can take, for India particularly, is taking about 30 years or more. Exactly. So ఇప్పుడు వాళ్ళు 30 years వేసుకోండి minimum. So by the time they get a green card, they'll be 60. So, and the children, if there are any children, ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళు అంటే by the time they get a green card, their children will be about 40. So they don't qualify for getting the green card. So this particular EB-5 right now for India, you can get it in about 3 years. 3 years. Okay. The And waiting ఇది is much less. Yeah, very less. And ఇది ఏ కంట్రీ నుంచి అయినా అప్లై చేయొచ్చా మ్యామ్? ఇండియా A నుంచి, country and anywhere in the world. Somebody can be Jamaican, somebody can be from Colombia,
Somebody can be from Peru, Canada, UK, Germany, Sweden, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Anywhere, Dubai, anywhere. UAE, సో doesn't matter. ఇండియన్ సిటిజన్స్ వేరే కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసేయచ్చు. Anywhere in the world. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఏజ్ ఎంతైనా పర్లేదు, నో ఇష్యూస్, ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా పర్లేదు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, కంపల్సరీగా గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి, నథింగ్ లైక్ దట్. No. ఇట్స్ వెరీ నైస్. సో లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్ట్ మ్యామ్. Sure. If I'm going to dive a little deeper into the requirements of EB-5, the minimum capital investment, if you're investing into a regional project, which can be urban or rural, is 800,000. 800,000 US dollars. And this investment can be invested between 3 to 4 years or up to maximum of 7 years. I'll explain how that works a little bit in the future as we go along. And of course, there's going to be background checks. There cannot be any US immigration violations, no criminal convictions, no history of any financial fraud. Okay. Cannot be somebody, let's say, for example, takes a loan in India and has run away from there. That becomes a financial fraud. Okay. They have to show proof or documentation that the investment was earned legitimately. This money was earned legitimately. Typically, an US immigration attorney can help how to do that. And of course, the money has to be invested fully into the US economy for a minimum of 24 months, and or until the jobs are created. Okay. So if somebody is investing into a regional project, then they don't have to worry, because the regional project owner is going to show that the jobs have been created. They will give the documentation to the attorney that the jobs have been created. Okay. And what types of projects qualify for EB-5 investment? There is something called as direct investment, where you will, let's say you don't want to invest in a regional project. Then you can do what's known as a direct investment, and you'll be investing 1,050,000, and you will create a job creation for 10 people. You'll have to show that, and you'll have to show what your project is, the plan, everything. If you're doing it on your own, that's what you're going to do. Okay. But if you're going into a regional center, and there are several regional centers. But of course, as an immigration attorney, I connect up with few people who I can verify that they are not scammers, because there can be a lot of scams in the Lokura. Lot of people who are telling that we are a regional center and can take your money and run. Yeah, so regional centers are basically those centers that have been verified by the US government. Verified That they have that they have a project, all their blue plans have been verified, all their initial investment, because they start with an initial investment. Let's say somebody is building a resort in Atlanta. I'm just giving that as an example. Or Houston. If they are building a resort, and the resort is about, let's say, 100 acres land. Okay. They're building a resort, or they're building a senior center. They have the land. So while they already paid the money for the land. Okay. So they already purchased the land.
with their own money or they got it from a loan. So the whoever is creating that project is already invested in that. Now they need money to develop this land. Mhm. So they've given all this documentation to the USCIS saying, please verify all this information and then give us a certification that are a verified regional center. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అయిన తర్వాత then Then we'll they get. get that regional center verification, then they will publish it, and then investors can come and invest in their project. సో మనము ఇంత అమౌంట్ EB-5 లో పెట్టేటప్పుడు వీ నీడ్ టు గో త్రూ ప్రాపర్ వే. మనం అక్కడ యాక్చువల్గా ఏ ప్రాజెక్ట్స్ కరెక్ట్ గా క్వాలిఫై అవుతాయి, వేటిలో పెట్టడం వల్ల మన మనీ వ్యాలిడ్ రూట్ లో వెళ్తుంది అనేది చూసుకోవాలి. సో అలా మనం చూసుకోవాలి అంటే మనకు ఒక ప్రాపర్ అటార్నీ ఉండాలి, ప్రాపర్ రూట్ ఉండాలి. ఓన్లీ దెన్ యూ హ్యావ్ వెరిఫై చేసుకునే వెళ్ళాలి. Absolutely. And also, you have to make sure that your money, your source of funding is legal. అంటే మీరు ఓవర్ ద ఇయర్స్ మీరు సేవింగ్స్లో పెట్టుకున్నారో లేదో దిస్ ఇస్ యువర్ పెన్షన్ ఫండ్, ఇండియాలో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటారు, లేదు మీరు స్టాక్స్ అండ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ యూ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఈ మధ్యన లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద యుఎస్ ఆర్ డూయింగ్ investments into cryptocurrencies. I don't know much about how that works, but a lot of people are making money out of cryptocurrencies. Okay. So ila rakarakalga there are ways and means how to get your investment, stocks and bonds. In US lo aithe people put money into what's known as 401k. That's like a retirement fund. Yeah. So if you put some money, your employer matches it and puts money. So you can withdraw that and invest. Ledu, some regional centers, and I haven't verified each of them, are offering loans at a certain interest rates, but I don't know more information about this. Okay. So I'll have to get that information and maybe we'll have to do a session specifically about Sure. EB-5 loans, how to get Yes. these loans. Because Whether it is from their own country, let's say they are getting it from Sri Lanka, or they're getting it from Nepal, they're getting it from Bangladesh, or they're getting it from Malaysia. So they can go to their own banks and say, మా దగ్గర ఇంత gold ఉంది. Okay, I have 10 kilos of gold. Just took example. I want to put this as security, bank నాకు loan istara. 400,000 istara, 500 istara. Then I will invest my own money of 300,000. Whatever That's a interest very తీసుకుంటే, then you pay off that money there and you get a green card here. So And it's a lot very of topic. yes, and there are a lot of Rich. and there are a lot of EB-5 projects that are saying that we will return your principal within 3 to 4 years. Okay. అంటే మీరు ఇచ్చిన 800,000 మీకు తిరిగిస్తా. That's a great thing. So Okay. people are thinking, is it really true? అసలు ఇది నిజంగా ఎలా జరుగుద్ది, అసలు ఎలా పాసిబుల్ అవుద్ది, మళ్ళీ బ్యాక్ ఎలా వస్తుంది, అండ్ అక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం అంతమంది అన్ని ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తుంటే మనకి మాత్రం ఇలా 3 years లోనే ఎలా వస్తుంది అని చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్, ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది జనాలకు కూడా దీని గురించి. బికాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన డబ్బు మీలాగా ఒక 100 మంది ఇస్తారు, 50 మంది ఇస్తారు, 20 మంది ఇస్తారు, దే ఆర్ గెటింగ్ దట్ 800,000. దాంతో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ టేకింగ్ ఆఫ్. వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ వన్స్ ఇట్ హెస్ టేకెన్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్, దే విల్ స్టార్ట్ రిటర్నింగ్ ద మనీ. And some of the EB-5 projects that I'm working with are also giving interest to the applicant.
It may not be a big amount of interest, 2% or 3% or whatever it is. So you get interest also to you, plus after 3 to 4 years, you get your principal. It's a very Plus, good. you get a green card for you and your family. Okay. Family means spouse and kids. Spouse and children, not parents, not Yeah. brothers, not sisters, grandmother, grandfather. So your It is your spouse and children. immediate nuclear family, which is your wife, your children. Hmm. Okay. So how is job creation counted and verified in an EB-5 investment? If you're going through a regional center, like I said, whether it's urban or rural, the regional center will provide the documentation of the job creation. For example, I just told you somebody is building a senior citizen project. So they show that in that project, they have, let's say, they're going to give a green card through EB-5 for a limit kuda untundi per project. Hmm. Some projects may have a limit of 100, but depending on how big that project is. Okay. Some will have 25. Some USCIS will tell the project owner, మీకు 25 అలాట్ చేస్తున్నాం, మీకు Okay. 50 అలాట్ చేస్తున్నాం, మీకు 10 అలాట్ చేస్తున్నాం, మీకు 100 అలాట్ చేస్తున్నాం. So it depends what they're allotting. And let's say the project owner gets 50 allotted. He may not want to do all the 50 also. Some project owners decide 50 ఉన్నా మేము 40 చేస్తాం. We don't want the Okay. headache of 50. So ఆ 40 people ki job creation ante 40 times 10 is 400 people. 400 people. So they'll have to show documentation that they are creating jobs for 400 people for each of that 800,000 investment. అండ్ డెఫినెట్ గా వచ్చే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ప్రతి వీసాకి కూడా థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ టఫర్ అండ్ టఫర్, మోర్ కాంప్లికేటెడ్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది, అసలు ఎందుకు దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు యుఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అనేది డెఫినెట్ గా వచ్చే క్వశ్చన్. ఎందుకంటే because you're creating a substantial investment and creating growth in the US. The biggest thing about EB-5 is, unlike employment based, ఇప్పుడు H1 వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక ఎంప్లాయర్ జాబ్ they're sponsoring. దానివల్ల US government is not benefiting anything. With this, you are creating jobs for 10 people, each investor, which is what the US government likes, because this immigration visa program is directly linking immigration benefits to economic development and job creation. The word is economic development and job creation. So that's the reason they are That is the two most important things. Because if you go as an H1 and get your green card, you are benefiting and your family, but the US economy is not benefiting. Right. So guys, I have many more interesting questions coming up. We'll take a short break and come back. మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ టైప్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ మ్యామ్ డీటెయిల్స్ కూడా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంటాయి. యూ కెన్ మెయిల్ మ్యామ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ మీ కేస్ని యూనిక్గా కూడా మీరు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT.
Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. So guys, we are back from the break. So ma'am, we got one question. Sure. So from Shashikant Garu, my current H1B is in extension field in February 2025. Can I start this process in parallel? Yes, absolutely. You can start it. Of course, you have to maintain your status. So your H1B extension has to come through, but you can definitely start this process. I have a lot of H1Bs who are not wanting to wait in EB-2 or EB-3. So they are jumping into the EB-5 and getting their green cards through this. So yes, most definitely. And please reach out to me because I can guide you which project to go to
whether the project is genuine, not a fake. I'll introduce you to the project owners so that you invest into a real project, not a scam. Right. Because 800,000 is not a small amount, Shakira. Absolutely. Yes. It's a huge amount. It is a big It's amount. like మన లైఫ్ సేవింగ్స్ అన్ని కలిపి పెడుతున్నాం దీంట్లో. Absolutely. సో ఇదొక దొంగల చేతుల్లో ఎలా పెట్టగలుగుతాం? We can't. It's a big Can't risk. afford to do it. మన లైఫ్ టైం సేవింగ్స్ అన్ని కలిపి పెడుతున్నాం కాబట్టి we have to go through proper process and proper Correct. channel. And basically what happens is, let's say you select a project also, project A, let's call it. And the money doesn't go to the project owner. Initially, it sits into what's known as an escrow account. Escrow is held by a third party. Okay. Escrow account is also called as a trust account. Okay. So it doesn't go directly to the project owner. So Okay, అందరు it goes అనుకుంటారు ఈ డబ్బులు ఆయన తీసేసుకున్నారు, వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది, నా డబ్బు Okay. ఏమైపోయింది. No. It is sitting in a trust account. మీ డబ్బులు. Okay. లెట్స్ సే మీ దగ్గర మొత్తం 800 కూడా లేదు. ఓకే, నా దగ్గర ఇప్పుడు 100 ఉంది. సో నేను ఈ 100 అందులో పెడతాను. సో ఇట్ గోస్ అండ్ సిట్స్ ఇన్ దట్ ట్రస్ట్ అకౌంట్. Okay. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఇంకో 100 పెట్టారు. సో 100 + 100 200 సిట్స్ దే. ఇంకా కొన్నాళ్ళు అయ్యాక ఒక 400 మీకు ఎక్కడి నుంచో లోన్ వచ్చింది, లేదు మీ ఫాదర్ ఇన్ లా మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, లేదు మీరు ఇండియాలో లాటరీ విన్ అయ్యారు, అందులో డబ్బులు వచ్చినాయి, Right. మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టండి. బట్ ఇట్స్ సిట్టింగ్ దేర్. Okay. Total 800,000 plus there is also an admin fee. Admin fee can be between 50,000 to 80,000. That is all the paperwork fee, admin fee. Okay. So, but that 800 will sit there till the 800 is collected. Okay. Then once everything is done, whoever is holding this money, once the paperwork is signed by the regional center and the attorney and the applicant, then only they will start releasing that money to the regional center. So the money doesn't go. Supposing మీరు 400 invest చేశారు అండ్ మీరు అనుకున్న నా దగ్గర ఇంకా డబ్బు రాదు, ఐఎమ్ somehow not able to get, మీ 400 మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. Okay. You're not going forward. Naku, I have changed my mind. Okay. Yeah, Okay. I'll give it back to you. So it doesn't hurt to try. Born options. Yeah. So we have another question from Shashikant garu. Same. ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు కదా మ్యామ్, సేమ్ శశికాంత్ గారు. We have 200,000 in cash and we have 2 houses in USA running with 2 loans and 1 car loan. Do I get HELOC 200,000 and rest all collateral loan? I'll have to see your paperwork when you say collateral loan, what you mean by that. You can get if you sell your houses and you get your equity, you can definitely use that equity towards the EB-5 project. Now, collateral loans are given on your house. I don't know about car if you'll get anything because there's so much of depreciation on movable properties. So I'm not sure how much you'll get on that. But yes, if you can get a loan on top of your already existing loan on the house, we'll have to see how much you will get. Reach out to me, Shashikant. The best way is please reach out to me. I'm sure my number is there. Otherwise, please put it in chat, Shakira, so that people can see it and they can get it from there. Shashikant garu, please reach out to us or you can leave your number here. We can reach out to you as well. Ma'am's all details are there on screen. And yeah, let's move to another question, ma'am.
What kind of due diligence should an investor do before choosing a project? Talk to an attorney who knows about projects. That is the biggest due diligence. సో ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఇంకా కొంచెం దే ఆర్ మోర్ సాటిస్ఫైడ్ ఐ థింక్ బికాస్ వెన్ ఐ డిడ్ ద వీడియో ఇట్స్ లైక్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది అనమాట అందరికి. సో నౌ మేబీ దే విల్ స్టార్ట్ ట్రస్టింగ్. సేమ్ మేము టీచర్స్ క్యాన్ గో అని H1B అని పెట్టినప్పుడు కూడా ఇలాంటి సర్ప్రైజ్ రియాక్షన్స్ వచ్చాయి. అండ్ నౌ వీఆర్ కండక్టింగ్ స్కూల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ ద H1 టీచర్స్. లాటరీ కూడా అయిపోయి ఇంటర్వ్యూ ఫేజ్ కూడా వచ్చేసారు. సో యా, what is the general timeline from investment to getting a green card through EB-5? Well, it all depends whether you're investing that 800,000 all in one go or you're doing little by little. So it all depends on that as well. But let's say you do it in one go. For India, I would say it's about 3 years approximately. And what you get is initially you get a 2-year conditional green card. And after 2 years, you have to file for your permanent green card by showing that the job creation has been created. Okay. And that again is coming, the documentation has to be coming from the regional center. ఓకే. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు ఫైల్ చేసే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ EAD రావడం, కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్, అండ్ దెన్ మళ్ళీ కండిషన్స్ లిఫ్ట్ చేసి గ్రీన్ కార్డ్ రావడం, ఇన్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అటార్నీ విల్ బి దేర్. Correct. ఓకే. If they are in the US, we file for their adjustment of status and they get an EAD, they'll get a travel document. And after, 2 or 3 years, depending on the visa bulletin, they will get their conditional green card. And then we are still tied up with that regional center to give us documentation for the removal of the conditions and to get the final green card. సో అండ్ ఇంకొకటి మ్యామ్, మెయిన్గా ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి చేసే వాళ్ళకి లేదా యుఎస్లో ఉన్నా కానీ ఇండియా నుంచి వాళ్ళ ఫండ్స్ యుఎస్కి తెప్పించాలి అంటే ఎలా, అంటే హౌ కెన్ దే ట్రాన్స్ఫర్ రూపీస్ టు, అంటే ఎంత అలౌడ్ లీగల్లీ? That's something they'll have to check with the Reserve Bank. ఓకే. I believe they are allowing large amounts right now for Indians. But వాళ్ళ rules kuda will be changing from time to time. Yes. So our regulations, our policies, they can check. Okay. I would definitely visit the Reserve Bank, talk to them and see మాకు ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మా ఇల్లు అమ్ముకుంటాము, లేదు మా ల్యాండ్ అమ్ముకుంటాము, లేదు father-in-law can get mother-in-law, father-in-law, father, mother, brother, sister, cousin, uncles can give gifts to them. Okay. And they can use that money towards investment. Or let's say family gives a loan also, personal loan. Family members can 100,000. Okay. Yes, they can get loans also. I've had a client, she was from UK and she got divorced. Out of the divorce settlement in UK, she got about 400,000 pounds. Okay. So she used that money towards EB-5. Okay. So we could show So that manam- she got the settlement. బట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండింగ్ అయితే మనం చూపించాలి. Absolutely, because they want to make sure that your source of funding is real. It's not, by selling drugs, any illegal form. Yes, yes. But when it comes to Indian rupees, I think for 800K around 7 crores అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడున్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ కి పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నట్లే ఉంది అనమాట, ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ అఫోర్డ్. Right. I'm not not saying really everybody can impossible. afford. I'm not saying everybody can afford it. Yeah, but it's not impossible as well. Correct. And
One more question, ma'am. What are the steps involved from filing the I-526 to receiving the conditional green card? The steps will be getting the documentation from the regional center and filing the application. And while filing, your attorney will have to show the source of funding, where you got this money, all the documentation pertaining to that. Who are your family members who are applying with you? Are you married? Are you single? You know, and the regional center will show that you've invested their 800,000 and the job creation is beginning. What is their plans? What are they doing in the regional center? Where is it located? They'll give all that documentation. Okay. So what happens after the conditional green card period ends? You get Conditions a will. permanent green card. Is there any difference You between apply and get the conditional? permanent green card. Is there any difference between conditional green card and normal green card? There's not a difference other than the conditional green card is valid for 2 years. Okay, okay. It Only shows, that. from, let's say, for example, it'll say August 1st, 2025, and ends on July 31st, 2027. Hmm. Whereas the permanent green card is valid for 10 years. But you'll be Okay. able to do everything that a person does as a permanent resident. The word conditional means it's the validity is only for 2 years. Validity only. Okay. But you can literally do everything that a permanent resident does, but you cannot vote in any election. You cannot claim yourself to be a US citizen. Okay. And మనం You ఇందాక can travel మాట్లాడుకున్నాం. and you can do business, you can do a job, you can do job and business. లేదా మీకు 3 Okay. జాబ్స్ ఉన్నాయి, 3 జాబ్స్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా కిడ్స్ అండ్ స్పౌస్ కెన్ ట్రావెల్ విత్ యూ కెన్ హ్యావ్ గ్రీన్ కార్డ్ అనేసి. సో కిడ్స్ ఏజ్ ఎంత ఉండొచ్చు మ్యామ్? They have to be ఇంతవరకే under 21. Under Under 21. 21. ఓకే. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కిడ్స్ ఎంతమంది ఉన్నా ఓకేనా? ఎంతమంది ఉన్నా ఓకే. ఓకే. సో అండర్ 21 ఉండాలి. కరెక్ట్. దెన్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్. అండ్ ఇట్స్ గుడ్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఫీజ్ కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ సో గుడ్ టు నో దట్ బిజినెస్ కూడా చేయొచ్చు అనేసి. Anything. Anything you can work, you can do business. Sky is the limit. This looks very, very good. When I was in US, I didn't even know about this. నాకు అసలు తెలియనే తెలీదు. చాలా మందికి తెలియదు. EB-5 రీజనల్ సెంటర్స్, అసలు ఈ రీజనల్ సెంటర్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎలా వచ్చినాయి? దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ సెషన్. ఎందుకంటే నాకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అన్నట్లుంది. అండ్ ఆల్సో యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. బికాజ్ ఇప్పుడు H1 మీద ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఉండడము, పిల్లలు స్కూల్స్ కి వెళ్తూ ఉంటారు. Imagine అయిపోయి ఉంటుంది. supposing you're doing H1B extension for 30 years. Imagine the amount of money you're spending. Yes. ప్లస్ ప్రతిసారి ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు గ్యారంటీ లేదు, అప్రూవ్ అవుతుంది, అప్రూవ్ అవ్వదు. గ్యారంటీ లేదు. అండ్ దేర్ ఇస్ ఓకే, ఆల్వేస్ సో ఆ టెన్షన్ లో ఉంటారు మీరు ఎవ్రీ టైం. ప్లస్ ఎంప్లాయర్ చేస్తారు, చెయ్యరు, ఐల్ గెట్ లేడ్ ఆఫ్, ఐల్ గెట్ ఫైర్డ్. ఈ అన్సర్టనిటీస్ ఎన్నున్నాయో. ఐ నో దట్ చాలా అన్సర్టెనిటీ ఉంటుంది ప్రతిసారి, ఒక స్ట్రెస్ మనం ఎక్స్టెన్షన్ కి అప్లై చేసినప్పుడు. సో అవన్నీ you want to avoid ante you file this. Yeah, this is and you get out of waiting. And also దీనికి ఏమన్నా లాస్ట్ డే వెయిటింగ్ పీరియడ్ అలా ఏమన్నా ఉందా, లేదంటే ఎనీ టైం వీ కెన్ అప్లై మ్యామ్? ఇది H1B lottery లా కాదు, you can apply anytime. The current EB-5 is approved by the US Congress
and it is valid until September 2027. And I'm pretty sure that the Congress will continue this because, as I mentioned, first thing, it is economic development and job creation. So they want to keep this because a lot of countries are doing similar things. Canada does it. Many countries. I know Grenada did it. Some countries will offer direct citizenship also. యా అందరికీ ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇండియా నుంచి ఎవరిని రాకుండా స్టాప్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా, దీన్ని మాత్రం ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనేసి. బట్ యు హ్యావ్ క్లియర్ దట్ డౌట్. Money. You're bringing money and your money is creating jobs. America is a very capitalistic country. If you have money, you can do a lot of things. Because your money is like, even we talked about E2 visas. Yes. The E2 visas for countries that have signed a bilateral treaty. They like that because, again, with your E2 investment, you're creating jobs. It's a win-win. That's the reason they are allowing us. Exactly. మీ డబ్బులు ఒక్కటే కాదు, ఇప్పుడు డబ్బులు బ్యాంక్లో పెడితే వాళ్ళకేం రాదు. మీ 800 తీసుకుని ఒక బ్యాంక్లో పెట్టారు, ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. వాట్ దే వాంట్ ఇస్ దట్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకంటే 10 మందికి జాబ్స్ వస్తే ఆ 10 మంది వెళ్ళి గ్రోసరీస్ కొంటారు, కార్ కొనుక్కుంటారు, ఇన్సూరెన్స్ కొనుక్కుంటారు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కొంటున్నారు. They're traveling in the US. There is so much activity. అందరూ గవర్నమెంట్ కే మళ్ళీ ఇస్తున్నారు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం. ట్యాక్స్ ఆ 10 మంది జాబ్స్ చేసి ట్యాక్స్లు కడుతున్నారు. Right. So look at that cycle. That cycle is going on. So this is what they want from you, basically. So we have one more question, ma'am. Can we travel from USA to India in conditional green card? Absolutely. As I said, the word is only conditional to the expiration part of it. But you can do everything. This is so good. So, yeah, if you have any further questions also, మీరు ఫ్యూచర్లో అంటే ఈ లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కామెంట్స్లో మీ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి. మళ్ళీ మేము నెక్స్ట్ వీక్ లైవ్కి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మీ క్వశ్చన్స్కి మ్యామ్ ఆన్సర్ చేస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, జనరల్గా ఇది కూడా అందరూ అడిగేదే. వాట్ ఆర్ ద కామన్ రిస్క్స్ ఆర్ పిట్ ఫాల్స్ ఇన్వెస్టర్స్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్? Don't invest in something you don't know. Please talk to an immigration attorney to get an idea what are the good EB-5 projects, verified projects. Because this is a large amount. You don't want to risk your money like that. So go through a proper Yes, channel. and even we as attorneys, we just don't pick up any project and say, do this. I have to verify that. Yes. So the best thing is reach out to an attorney. Talk to an attorney. If you're investing 800,000, you should invest a small amount of money and consult an attorney. Okay. అండ్ ఇఫ్ యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళు EB-5 అప్లై చేస్తే ఎన్ని మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ లో వాళ్ళకి ఈఏడి వచ్చి కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు? 6 months. 6 months. ఓకే, దట్స్ సూపర్ ఫాస్ట్. Yes. 6 months సూపర్ ఫాస్ట్. అండ్ అదే ఇండియాలో ఉంటే మ్యామ్, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇండియాలో ఈఏడి రాదు because you're in India. So you'll have to wait for the conditional green card to be approved. Okay. And you will enter on a conditional green card. Okay. Indians can travel on conditional green card. Once they get that at the US consulate, it's almost like getting a family-based green card. If somebody applied for a parent, they'll go to the consulate, they get a green card and come. This is similar to that. Okay.
And I mean, also, look at this, let's say a US citizen is applying for the mother. Takes about 1.5 to 2 years, even though they call that immediate family. oh, అయినా కూడా 2 ఏళ్ళు పడుతుంది కదా. yeah, yeah. So So from here they this way, not just you will get, but your whole family will get it. If you have children, let's say, who are 15, 16, and you want them to go to college here, best thing is get the green card so your children will not go to school as foreign students, but they'll go as green card holders. green card students and fees కూడా తక్కువ ఉంటుంది. Once they are green card holders, obviously. Plus వాళ్ళకి స్టూడెంట్ లోన్స్ వస్తాయి, వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయి. Right. So you're doing this for your family, you're doing this for your children. Yeah. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనం స్పెండ్ చేసినా కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ వి హ్యావ్ 2 kids ఆర్ 3 kids, వాళ్ళ ఫీజ్ కానీ మొత్తం కూడా మనకి సేవింగ్స్ అన్నట్లే అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో The whole family is getting it. యా. అండ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ యుఎస్ అంటే అన్ని వీసాస్ వాళ్ళకి అసలు బిజినెస్ పాసిబుల్ కూడా అవ్వదు. Yes, అండ్ H1s cannot do it, L1s cannot do it, students cannot do it. సో దిస్ వే ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఈ మధ్య కాలంలో వీసాస్ చూస్తుంటే దీన్ని కూడా ఇంకా ప్లాన్ బి కింద ఉంచుకోవాలేమో అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు గో, పీపుల్ హు ఆర్ మ్యారీడ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ దే గో త్రూ F1 వీసా, F1కి వెళ్ళి తర్వాత కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు అనేసి. సో అలాంటి స్టేజ్ లో యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ EB-5 యాజ్ వెల్. ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మూవ్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ గా గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేసి యూ కెన్ స్టార్ట్ ద బిజినెస్. బికాస్ స్టూడెంట్ వీసా మీద వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు పే ద ఫీ. Foreign student fees. ఫారెన్ స్టూడెంట్ ఫీ పే చేసి International student anandi, meer foreign students anandi, the fee is 3 times higher. very high. Instead of that, if you go on green card directly, instead of paying the fee and all, you can directly start working. Absolutely. And once you start running a business or working, you will pay back this amount even if you took it as a loan. Yes. So this topic is huge, ma'am. I think inkoka episode aithe manaku kavalsi untadi. We'll have to do a continuation. And also, supposing somebody is in the US on an H1B, let's say L1, H1, whatever they're here. ఎవరో లోన్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి, లేదా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. మెయిన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ గిఫ్ట్. దెర్ ఇస్ నో గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అప్ టు ఐ థింక్ 1.2 million దాకా గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ లేదు. సో యూ కెన్ గెట్ అ గిఫ్ట్ ఆల్సో. ఇంత డబ్బులు నాకు ఎవరు ఇస్తారని క్వశ్చన్ రావచ్చు, కానీ కొంతమంది ఉన్నారు హూ ఆర్ సెయింగ్ నా ఫ్రెండో, నా రిలేటివో, నాకు సంబడి వాంట్స్ టు గివ్ మీ అ గిఫ్ట్, వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు గిఫ్ట్ మీకు. దెర్ ఇస్ నో గిఫ్ట్ ట్యాక్స్. Okay. So everything. So take advantage of all these things. Yeah, but all we need to do is ఒక ప్రాపర్ వేలో ప్రాపర్గా, సపోజ్ ఇప్పుడు మీ కేసు ఒకలా ఉండొచ్చు, వేరే వాళ్ళ కేసు ఒకలా ఉండొచ్చు. మీరు మమ్మల్ని ఒకసారి కాంటాక్ట్ అయితే మీ కేస్ బట్టి, అంటే హౌ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్, హౌ మచ్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్, ఏ అసెట్స్ పెట్టొచ్చు మీరు, ఇవన్నీ చూసుకొని దెన్ వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్. వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ US ఆర్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ, reach out to us, reach out to ma'am, and you can go forward. And anyway, next week అయితే మళ్ళీ ఈ సెషన్ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఇది యూజ్ అవుతుంది అంటే షేర్ విత్ దెమ్. నెక్స్ట్ వీక్ కూడా వాళ్ళని జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి, అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ లైవ్ తర్వాత చూస్తున్నట్లయితే క్వశ్చన్స్ స్టిల్ పెట్టండి, నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి మీకు ఆన్సర్స్ ఇస్తాం. సో మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. My pleasure. And we'll catch up as a continuation. We'll do this topic. Yes, definitely. I still have many questions. So, okay, guys, have a good weekend, and good night to all the Indian people, and good day to people who have joined from USA. Thank you so much, ma'am. Have a good day. Have a good My weekend. pleasure. Have a great weekend too. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye-bye. Test Prep Pundits offering several programs.
AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solution for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go.